the consonance of different musical instruments. A modern interpretation of ancient style. Eternal music of the steppe. Its history is endless. Watch the sound of the great steppe on Kazakh TV. The acapella group Vidmen is the first group among the Kazakh music scene in the acapella genre. The group consists of young men. Acapella is a musical composition sung without any instruments. Vidmen acapella тобы Қазақстандағы жалғыз. The Vidmen acapella group is one of the first and only acapella groups in Kazakhstan. The genre is characterized by its lack of instruments. All sounds are made with a human voice. Сұлу қыз, ей сұлу қыз, сұлусың ба сен? Сұлу қыз, ей сұлу қыз, сұлусың ба сен? Таңертеңмен бір сұлу қыз суға келеді, суға келеді, суға келеді, шубидуа. Ат жетекте бір жас жігіт еріп келеді, еріп келеді, еріп келеді. Тоқтаңыз сұлу қыз, су іздеген, танысқым келеді менің сізбен. Айтыңыз атыңыз кім болады, танысып көрмеген бұрын қызбен. Хуа, хуа, хуа. Менің атым неге керек, айтшы жас жігіт. The Beautiful Girl is a traditional Polish song. The song's music is playful, so that's why this song has been sung by the best singers of our country. Acapella is the newest genre of Kazakh music, and today it will be sung by young men. Танысып көрмеген бұрын қызбен. Хуа, хуа, хуа. О, 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 жылы құрылған болатынбыз. Ол кезде құрамында 7 жігіт болатынбыз. We came together as a group in 2012, and there were 7 guys in the group at that time. During that year, we became the Vidmen group. Since 2013, our group has stabilized with 5 guys. Тұрақтылыққа бел байладық. 2013 жылдан бастап осы Vidmen тобы 5 жігіт болып ән айтып келеміз. Tum 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 shoot shoot tum tum shoot shoot tum tum shoot tum tum shoot and the seal of the night I held you tight 'cause I love you so, promise I'll never let you go. And the still of the night, still of the night, I remember. The group has high goals in developing the field of Kazakh art. They want to be recognized for Kazakh music in the international music world. The Vidmen group are working very hard to see these goals for their field. The excellence of the music can be heard in the quality of their rich voices. Love so beautiful.
that'll light, hold me engaged with all of your might and the still of the night, still of the night. Shoo up, shoo up, shoo up, shoo up, shoo up, shoo up. Shoo up, shoo up, oh, shoo up, 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 shoo up. So before that'll light, hold me engaged with all of your might and the still of the night. Of the night, in the still of the night. Biz Vidmen тобымызда 20-ға жуық әніміз бар. We are the Vidmen group. Our repertoire consists of 20 songs. All of these songs were arranged from different genres. There are folk songs and songs for young people, as well as some foreign songs. There are also some retro songs. Шетел әндерінде бар. Ретро әндері де бар қазағымыздың. Көзіңнен бір ұшқын ұштым ма білмедім, әйтеуір нұр құштын, әйтеуір гүлдедім, көктемнің бұлбұлы кеудеме қонады, құшаққа қыр гүлі толғандай болады. Келбелейіп кетпе менің қасымдан, қызғалдағым таң нұрымен ашылған, сезім шіркін ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауып This is one of the most outstanding compositions in Shamshi's work. It is full of love and emotions, quite a song for a singer to pick. Whether sung by a group or an individual, the song In the Arms of Happiness remains a powerful piece. The audience will surely find themselves in the arms of happiness listening to this a cappella version of the song. The 7 notes, which came originally from a piano, now come through the voices of these 5 young men, and you must recognize their incredible talent. Қызғалдағым таң нұрымен ашылған, сезім шіркін ақ жаңбырға ұқсайды. Акапелла орындаудың қиындылығы бұл яғни естуің керек, ритмің болуың керек, ырғағың болу керек яғни. There are certain difficulties in singing a cappella. You have to listen to it, and you should know the rhythm as well, and you also have to listen very carefully. I'm the leader of the group, and I sing the bass line. The low voice in the group is mine. We have been working together since 2012, and we work very well together. Бірімізге сіңіп кеткенбіз. Қазіргі таңда осымен жақсы жұмыс жасаудамыз біз.